Кришна Вешатма Виклавам Krishna Veshatma Viklavam Удхавах Парама Притас Udava Parama Pritas Тамасян Идам Джагаум Tanamasyan Дриштвайвам Ади Гопинам Krishvaivam Adigopinam Кришна Вешатма Виклавам Krishna Veshatma Viklavam Удхавах Парама Притас Udava Parama Pritas Танамасян Идам Джагау Tanamasyan Idam Guru Drishva Дриштва, видя. Are we going to do it word for word, or you just want to? Why don't you As you just wish. read straight through? I think I can do. So should I read just word by word, and then Yeah. we will read the Yeah. translation. Пословный перевод. Дриштва, видя, эвам, такую, ади, и более, гопинам, гопи, Кришна Веша, их полную погруженность в мысли о Кришне. Атма, состоящую из Вейклавам, смятения ума, Удава, Удава, Парама, высшей степени, Прида, довольный, Та, им, Намасьян, выражая почтение, Идам, это, Джагау, пел. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada. Это перевод учеников Шрилы Прабхупады. Translation. Thus, seeing how the gopis were always disturbed because of their total absorption in Krishna, Uddhava was supremely pleased. Desiring to offer them all respect, he sang as follows. Видя, в каком смятении находились гопи, погруженные в мысли о Кришне, Удхава испытывал величайшее удовлетворение. Чтобы выразить им почтение, он воспевал их так. Purport. Viklava, or mental disturbance, should not be confused here with ordinary material distress. Комментарий. Состояние, обозначаемое словом «виклава», смятение ума, нельзя путать с обычным материальным огорчением. It is clearly stated that Uddhava was supremely pleased, and he felt this way because he saw that the gopis had attained the highest state of loving ecstasy. В этом стихе ясно сказано, что Удхава испытывал глубочайшее удовлетворение, когда видел, что гопи достигли высшего уровня любовного экстаза. Uddhava was an exalted member of the court in Dwarka, an important minister in worldly political affairs, and yet he felt the spiritual urge to offer his obeisances to the glorious gopis, although externally they were mere cowherd girls in an insignificant village called Vrindavan. Удхава был важной персоной при дворце Кришны в Двараке, высокопоставленным советником по вопросам отношения с другими царями. И тем не менее он чувствовал духовную потребность склониться перед прославленными гопи, хотя на первый взгляд они были обычными пастушками из ничем не примечательной деревеньки под названием Вриндаван. Thus, to explain his feelings, he sang the following verses. Чтобы объяснить свои чувства, он пропел стихи, приведенные ниже. Srila Jiva Goswami states that Uddhava sang these verses daily whilst he was in Vrindavan. Шрила Джива Госвами утверждает, что, живя во Вриндаване, Удхава пел эти стихи каждый день. Okay, well, I just realized I revised the wrong verses. Мне постоянно не те стихи дают, я подготовился не к тем. I'm not sure how far I'll get with this, but Не знаю, как в этот раз порылся выкрутиться. I mean, these activities, these personalities that are described in the Bhagavatam, there's no comparison, there's no reference points for their activities. In reference in the sense that in our experience there is no reference. Yes. Ага. И эти личности, которые описаны здесь в Бхагаватам, они очень возвышены и, как сказать, ну, нам не на что сослаться, чтобы понять их, у нас нет этого опыта.
These are the most spiritually exalted personalities anywhere. И это самые духовно возвышенные личности вообще везде. And it's very difficult to talk on the activities of these personalities. И очень сложно вообще говорить о деяниях этих личностей. I mean, normally we hope to have some reference points, some realization of what this all means. Обычно нам нужны какой-то свой опыт, какая-то точка отсчета, чтобы говорить о чем-то. But the simple fact is that we don't come anywhere near understanding what these exchanges really are. Но реальность в том, что мы сильно далеко находимся от понимания того, чем на самом деле являются эти отношения, описанные здесь. So you'll have to excuse me if this is a short class. Поэтому извините, если лекция будет короткой. I'll do my best. Но я постараюсь. Not at all qualified to talk on these topics. Я совсем не квалифицирован на эти темы говорить. But let's see how we go. Но есть что есть, то есть. Okay, so one thing here is viklava, mental disturbance. И здесь используется слово виклава, это умственное смятение ума. It should not be confused here with ordinary material distress. Что его нельзя путать с обычной материальной скорбью. It is clearly stated that Uddhava was supremely pleased. И здесь в этом стихе ясно сказано, что Удхава испытывал глубокое удовлетворение. And he felt that way because he saw the gopis had attained the highest state of loving ecstasy. Потому что он видел, что гопи достигли уровня высшего любовного экстаза. So that's Kali Yuga, basically, mental disturbance. И вот эти умственные смятения ума, умственные беспокойства, это просто описание Кали-юги. There's an onslaught through our senses on the mental balance. Просто постоянно идет напор на наши чувства, и это выводит наш ум из равновесия. It's very difficult to keep a steady keel, as we say. И очень сложно. Steady keel means like Steady a keel sailing. means second, it's from boat. Like a sailing. И очень сложно курс удерживать как бы стабильный. There's always something going on to disturb us. Постоянно что-то происходит, что нас беспокоит. So when one reads about these activities of the gopis, Uddhava, all these great personalities, it's difficult to find a reference point which could adequately express what's going on. И когда мы читаем про деяния Удхавы и Гопи и других этих возвышенных личностей, у нас у самих нет этого опыта, и нам нечего толкнуться, чтобы правильно понять, что здесь описано. In the material world, there's always something going on which is throw us off balance. А в материальном мире постоянно происходит что-то, что выбивает нас из колеи. We see even advanced devotees, sometimes they get mentally unbalanced. И говорится, что даже возвышенные преданные иногда становятся умственно неуравновешенными. So we have to be very alert about the condition of ourselves and the living environment. И поэтому мы должны быть всегда очень внимательны к тому, каково наше состояние, каково наше окружение, где мы живем. And by association with advanced devotees, even the worst mental disturbance can be handled nicely. И благодаря общению с более возвышенными преданными даже какие-то сложные умственные проблемы могут быть преодолены. Yeah, we're not. It's same thing with Krishna's dealings with the gopis. If we take that in a mundane way, then we'll only commit offense. Но если мы просто посмотрим на отношения Кришны с Гопи с мирской точки зрения, мы просто будем совершать оскорбления. There are so many different pastimes where the devotees appear to be doing things which are contrary to normal convention. И мы видим, что преданные иногда ведут себя очень как бы противоречиво каким-то обычным нормам. So similarly, these are, of course, Uddhava, it's explained here, is a member of Krishna's inner circle in Mathura. И здесь описывается, что Удхва, он был близким спутником Кришны, членом как бы близкого круга Кришны в Двараке.
And he's so absorbed in his remembrance of Krishna. И он настолько поглощен памятованием Кришны, that it's mentioned that he looks exactly like Krishna, и что описывается, что он выглядел точно так же, как Кришна, behaves like as Krishna does. и вел себя как Кришна. Its complexion is very dark blue, just like Krishna. И цвет тела его тоже был темно-синий, подобно Кришне. And in so many different ways, he's exactly the same as Krishna because he's always absorbed in thinking of him. И он по-другому также выглядел почти как Кришна, и потому что он был постоянно поглощен мыслями о нем. That Krishna's in the Bhagavad Gita, that manmana bhavamad bhakto. So that manmana, always thinking of me, this is what it means. И в этом стихе Бхагавад-гиты, где Кришна советует думать о нем, вот это манмана, как раз это то, как это выглядит. Yeah, of course, we can take it in an ordinary way that we're practicing through sadhana bhakti, so that we can fix our minds on Krishna. И мы можем посмотреть на это с обычной точки зрения, с точки зрения нас, что мы практикуем садхана-бхакти и пытаемся всегда думать о Кришне. And we have a tendency to think about or to relate that always thinking of Krishna as a kind of like material state of consciousness. И мы иногда думаем об этом, что всегда думать о Кришне в терминах какого-то материального состояния сознания. But Uddhava is just naturally that way. Но для Удхава это просто его естественное состояние. There's no question of the inhabitants of Vrindavan or Dwarka or Mathura. There's no question of them ever not thinking of Krishna. И для них, для жителей Вриндавана, Мадхуры и Двараки, для них это естественное состояние думать о Кришне. Даже нет и слова о том, чтобы они вообще не думали о Кришне. They're totally absorbed. Они полностью поглощены этим. Yeah. So Uddhava, when he came to see the gopis, they were not sure who he was. И когда Удава пришел видеться с Гопи, они вначале не поняли, кто он. At least they weren't sure whether it was Krishna or somebody else. То есть они не были уверены вначале, это был Кришна или кто-то другой. They were so absorbed in his spirit. Just looking at him brought to a state of ecstasy. И просто увидев его, они впали в экстаз. So the inhabitants of Vrindavan then, they're by appearance, they look like ordinary cowherd boys, cowherd girls. И жители Вриндавана внешне выглядят просто как обычные пастухи и пастушки. Not very educated. Не очень образованные. Yeah. But fully absorbed from one moment to the next in Krishna and his activities. Но они полностью поглощены размышлениями о Кришне и его деяниях. And it took the inhabitants of Vrindavan some moments of seeing him. There was a feeling that this is Krishna, but then there was something a little different. So from that little difference, then they understood this is not Krishna himself. И когда они увидели Удхава, они на какое-то мгновение подумали, что это сам Кришна, но потом по каким-то мелким деталям поняли, что это не он. But he's so advanced that he's fully absorbed in Krishna, and that absorption creates a kind of what would we say? It creates an atmosphere whereby they get drawn in, and they're in this state of confusion. И они настолько поглощены мыслями о Кришне, что это как бы их приводит к этому состоянию вот этого смятения ума. So this another point here is that Uddhava felt a spiritual urge to offer his obeisances to the glorious gopis, although externally they were mere cowherd girls in an insignificant village called Vrindavan.
И что здесь говорится, что Удхава почувствовал духовную потребность склониться перед прославленными гопи, хотя на первый взгляд они были обычными пастушками в ничем не примечательной деревеньке под названием Вриндаван. So he spontaneously composed some verses which he would recite every day whilst he was there in Vrindavan, because his whole demeanor and the whole atmosphere that he was in was so vibrant with Krishna's presence. И он естественным образом спонтанно сложил стихи, прославляющие гопи, и он повторял эти стихи каждый день, потому что он почувствовал эту атмосферу, просто вибрирующую атмосферу, в которой чувствовалось присутствие Кришны. So this is one way that he maintained his consciousness on Krishna, is by singing some verses that he had composed himself. И это то, как он поддерживал это свое сознание Кришны, он постоянно воспевал эти стихи, которые он сочинил. So I'm going to read the next verse. Я прочитаю следующий стих. This is the first verse that he would remember every day. И вот это один из первых стихов, который каждый день он помнил. He sang, "Among all the persons on earth, these cowherd women alone have actually perfected their embodied lives." Из всех, кто получил земные тела, только эти пастушки достигли в жизни подлинного совершенства. For they have achieved the perfection of unalloyed love for Lord Govinda. Ибо они возвысились до чистой любви к Господу Говинде. Their pure love is hankered after by those who fear material existence. О такой чистой любви мечтают те, кто испытывает страх перед материальным существованием. By great sages. Великие мудрецы. And by ourselves as well. Да и я сам. So one who has tasted the narrations of the infinite Lord, what is the use of taking birth as a high-class Brahmana or even as Lord Brahma himself? Какой смысл тому, кто обрел вкус к повествованиям о безграничном Господе, рождаться браманом или даже самим Брамой? So in the purport, Vishwanath Chakravarti explains that here the term Brahma Janmabhihi, or Brahminical births, refers to the threefold births. Комментарий. Шрила Вишванатха Чакраварти объясняет, что в этом стихе слово «брахма джанма би» браманские рождения указывает на 3 вида рождения. So the first reference is seminal parenthood. И первое – это биологическое рождение. Second one is sacred thread initiation. Второе – это получение священного шнура. And the third one, sacrificial initiation. И третье – это посвящение в жрецы, дающее право совершать жертвоприношения. So these cannot compare to pure Krishna consciousness. Все это не идет ни в какое сравнение с чистым сознанием Кришны. In fact, Sri Uddhava, who spoke this verse, took birth as a pure Brahmana, but he deprecates his position in comparison to that of the exalted gopis. На самом деле Удхава, который родился чистым браманом, он увидел, как принизил свое положение, потому что увидел его незначительность по сравнению с положением гопи. So this is the exalted nature of the inhabitants of Vrindavan. И таково возвышенное положение жителей Вриндавана. There's no question of higher or lower births. Там нету даже разговора о каком-то более высоком или низком рождении. Here it says here there's 3 kinds of higher births: seminal parenthood. Здесь говорится о 3 этих видов возвышенного рождения. Это первое – это биологическое. Sacred thread initiation. Потом получение священного шнура. And sacrificial initiation. И потом посвящение в жрецы. I'm not sure what sacrificial initiation actually is. Я не уверен, что чем на самом деле является это посвящение в жрецы. But the idea is that no matter what position one is born in the ordinary material sense, it can never come anywhere close to the exalted nature of the birth in Vrindavan. И здесь суть в том, что какой бы человек положение не получил в этом материальном мире, оно никогда даже не может приблизиться по возвышенности к рождению в Вриндаване. So Uddhava was born in very
externally very advanced condition of life. Иудова родился внешне в очень возвышенной ситуации. And he's considered to be one of the leading members of the society in Mathura. И в Мадхуре он считался одним из самых ведущих личностей. Krishna would consult him on everything. И Кришна советовался с ним по всем вопросам. Yeah. He was a very confidential associate. Он был очень близким спутником. But when he saw these cowherd boys and girls playing and the way that they reacted when they thought that Krishna had come to see them, he could understand that they're more exalted than any personality that he normally would mix with. Но когда он увидел этих пастухов и пастушек, как они ведут себя, то он понял, что они намного более возвышены, чем все, с кем ему приходило видеться раньше. So this is a very advanced, exalted understanding that the inhabitants of Vrindavan, how they're fully absorbed in Krishna at every moment. И это очень продвинутое, очень возвышенное понимание того, что как жители Вриндавана, они каждое мгновение погружены в мысли о Кришне. Manmana, the control of the mind, that mental control or absorption that is recommended as being the highest attainment in the Bhagavad Gita, Krishna says that. И манмана, вот эта погруженность ума или контроль ума, это высшее достижение, о чем говорит Кришна в Бхагавад-гите. So, I'm going to open this up for questions. Поэтому давайте сейчас перейдем к вопросам. Anyway, if anybody has any questions, I'm sorry, but my mental balance is out this morning. Простите, давайте начнем с вопросом. Does anybody have any questions? No. Yes, Prabhu. Thank you for the class, Prabhu. It was a sentence. I said it was only a sentence. It's not I'm giving a class. Я тут одно предложение только сказал, поэтому это не совсем класс. Но Прабху сказал очень глубокая и важная вещь, то, что это отношения очень такие же глубокие, и нам, людей Кали-юги, трудно понять. Можно привести это? Прабху сказал это? Да. You said that very important thing that for us, Kali-yuga people, it's very hard to understand this very exalted interactions. И мне интересно, Шрила Прабхупад, что говорил о Исконе, свои ученики, какое же него отношение они могут достичь, чтобы они стремились к таким же отношениям. Отношения или понимание? И понимание, и отношения, и все то, что мы слышим о Гопи, для нас какой же уровень мы можем постичь? Говорил ли Прабхупад об этом? Prabhu is asking that what does Prabhupada said about all these topics? So how we can relate to that? How we can endeavor for that position? How should we understand it properly? Which position? Basically, these topics of the Krishna and the gopis. Yeah, approach with caution. Подходить с великой осторожностью. Yeah, that's one of the difficulties. Prabhupada explains that these descriptions are there, but it's not that we're necessarily qualified to hear them. И Прабхупада говорил, что описания они есть, но мы не обязательно квалифицированы слушать их. Yeah, he gives the example of like a drugstore chemists. И Прабхупада приводил пример аптеки. There's so many different medicines which are prescribed
different states of health. И там есть много разных лекарств, которые предназначены для разных болезней и разного состояния здоровья. But in order to use those drugs, you have to have expert guidance and knowledge. Но для того, чтобы использовать эти лекарства, вам нужно руководство эксперта. We were in Los Angeles in 1976. И в 1976 году мы были в Лос-Анджелесе. When Prabhupada arrived there was some disturbance going on. И Шрила Прабхупада приехал туда, и там были какие-то беспокойства. Because the Bhaktivedanta Book Trust had just been shifted from New York to Los Angeles earlier in the year. И Book Trust, он переехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес немного ранее. And they just finished working on the Chaitanya Charitamrita. И они только закончили работу на читании Чаритамриты. So there was about 40 or 50 devotees that were working on that project. И там было примерно 40 или 50 преданных, которые работали над этим проектом. Prabhupada had been translating incredible amounts of texts in the Chaitanya Charitamrita, as well as working on the Bhagavatam. There's lots of information coming through from the translation of the Chaitanya Charitamrita that nobody had seen before. И Шрила Прабхупада, он надиктовал огромное количество текстов для читания Чаритамриты, также Шримад Бхагаватам, поэтому там был большой поток информации, который еще никто не видел. And quite a big group of devotees, they were feeling that they were, by reading about Lord Chaitanya's pastimes in the CC, that this was like a very special, exalted kind of opportunity. И вот эта группа преданных, которые занималась этими материалами, они подумали, что вот чтение этих материалов и читание Чаритамриты – это очень-очень возвышенная деятельность. And they were particularly interested in reading about Krishna's pastimes with the gopis. И они были особенно заинтересованы читать об играх Кришны с гопи. And they had this mentality that it was something privileged. И у них было умонастроение, что это что-то очень особенное. And it wasn't for the regular devotees. И что это не для всех преданных. And although the temple management had asked them not to create these groups, there was one group for women, one group for men. They were told by the temple authorities not to spend their time reading these more exalted pastimes with Krishna and the gopis, so they were doing it in secret. И несмотря на то, что менеджмент храма сказал им не собираться, чтобы обсуждать эти возвышенные темы, они все равно начали встречаться тайно. То есть там была группа мужчин и отдельная группа женщин. So it had become a controversy. И это стало такой... This group was called the Gopi Bhava Club. И эта группа называлась клуб Гопи Бавы. And it had been going on for some time. When Prabhupada arrived, it was in early June. И это уже какое-то время продолжалось. Прабхупада приехал в начале июня. Pradyumna Prabhu was Prabhupada's main editor. He had accompanied Prabhupada from Hawaii. He came into Hawaii and accompanied Prabhupada from there to Los Angeles. И Прадюмна Прабху, он в то время был редактором Шрилы Прабхупады, и он приехал из Гавайев к Шриле Прабхупаде. So he was becoming concerned. И он был обеспокоен этой проблемой. He was being kind of solicited to join the club. И он, ему было интересно, он был склонен присоединиться к этому клубу. So, Pradyumna was an unusual character. He was unusual. И он был такой необычной личностью, Прадюмна Прабху. He actually taught himself Sanskrit. Он сам выучил санскрит. And he was doing the Sanskrit editing of Prabhupada's books. И он редактировал санскрит в книге Шрилы Прабхупады. So he never went to school or anything, but he picked it up himself, and he would discuss with Srila Prabhupada the word meanings in his editing
И он сам не учился ни в какой школе, он просто сам разобрался в санскрите и консультировался с Шрилой Прабхупадой по поводу того значения разных снов. So some of the Gopi Bhava Club approached him we were having these far-out meetings, discussing the lives of the gopis and like that. И кто-то из этого клуба Гопи Бхава обратился к нему и сказал: у нас там очень замечательные встречи, поэтому присоединяйся. So they thought it would be good to have such a personality as Pradyumna, who was expert in Sanskrit, to join the club. И они подумали, что было бы замечательно иметь такую личность, которая знает санскрит, чтобы он присоединился к их клубу. And so Pradyumna, as soon as he was informed what was going on, he came and reported it to Srila Prabhupada. И как только Прадюмна узнал, что такое происходит, он сразу же пришел и рассказал обо всем Шриле Прабхупаде. I remember Prabhupada was sitting in his prasadam room. Я помню, Шрила Прабхупада сидел в своей комнате для принятия прасада. Just served him his breakfast. Ему только подали его завтрак. He sat down, he was just about to eat. И он сел, только начал есть. And then Pradyumna came in, he was all kind of disturbed. И Прадюмна пришел в таком очень большом смятении. And he said something to Srila Prabhupada. И он сказал что-то Шриле Прабхупаде. Prabhupada immediately put down his prasadam. Шрила Прабхупада сразу же оставил прасад. Went back into his sitting room. Перешел в свою комнату. And then told Pradyumna and others, the GBCs, to bring the leaders of these groups. И он сказал Прадюмне и GBC, чтобы они привели лидеров этих групп. I won't go into all the details. Я не буду сейчас все детали рассказывать. It's in my transcendental diary. И там это все есть в трансцендентном дневнике. But let's say that Prabhupada was extremely disturbed. Но Прабхупада был очень обеспокоен. And when they came in, he was practically yelling at them. И когда они пришли, он практически кричал на них. And they were trying to explain that they weren't imitating the gopis or anything, but they just wanted to know or delve more deeply into their activities. И они говорили им: но мы ничего не выдумываем, мы ничего не имитируем, мы просто хотим больше узнать и больше погрузиться в знания о гопи, о том, чем они занимались. And they didn't think anything was wrong because the groups were discussing things from Prabhupada's own teachings. И никто из них не думал, что они делают что-то неправильно, потому что они читали и обсуждали то, что написано в книге Шрилы Прабхупады. So Prabhupada then gave this example of the chemist. И тогда Шрила Прабхупада дал этот пример с аптекой и To get the right medicine for the treating the disease. Что правильное лекарство должно быть прописано, чтобы вылечить болезнь. So they said they were not trying to imitate. Но они сказали: ну мы не пытаемся имитировать. But at the same time they wanted to develop a similar desire that the gopis had, that desire. So they took it that we should try to develop our desire along the same lines. Но они говорили: ну мы просто хотим развить вот такое желание, какое было у гопи. That what was it? Prabhupada told them when they said they wanted to, they were just trying to develop the desire. Then Prabhupada got very strong, and he said, "First deserve, then desire." И как только они начали говорить, что ну мы хотим развития желания, Прабхупада очень строго сказал: вначале заслужи, потом желай. Descriptions in the Chaitanya Charitamrita and other books, this is for very advanced devotees. И вот эти описания, которые в Чайтанья Чаритамрите и в других книгах, они предназначены для очень продвинутых преданных. So it was Prabhupada ordered the Gopi Bhava club to be dissolved. И Прабхупада приказал, чтобы этот клуб он закрылся. He told us that if they continued as they were, then all the preaching would be finished. Прабхупада сказал, что если они будут продолжать, то всей проповеди придет конец. So one man who was the leader of the men's group, the next day Prabhupada sent for him, and it was reported that he had immediately flown off to Europe as soon as Prabhupada had come in, and he heard about Prabhupada's reaction. He immediately ran away.
И этот один из лидеров этого клуба, Прабхупада хотел увидеться с ним на следующий день, и сказали, что он сразу, как только услышал о реакции Шрилы Прабхупады, он сразу же улетел в Европу. So much for Gopi Baba. But anyway, Prabhupada very strongly repudiated these devotees that were getting involved in these Gopi Baba clubs. И потому что Прабхупада очень строго отчитал этих преданных, которые начали этот клуб Гопи Бава. They can't be understood simply by reading a book. То есть нельзя это все понять просто читая книги. You have to actually have the adhikar, the behavior, and then you can become a little qualified to try and read and understand what these verses are saying. Нужно обладать этим адхикаром или правильным поведением для того, чтобы понять, что говорится в этих стихах. I did hear many years later that out of about 50 devotees that were involved in the Gopi Baba club, only 2 of them remained. И я недавно услышал, что из 50 человек, кто был в этом клубе Гопи Бава, только 2 остались в сознании Кришны. Yeah. All the rest of them all blooped. Все остальные пали. You know what blooping is? Everybody knows what blooping is. Это слово блуп, это такой звук, который бульк, то есть звук, который издает камень, когда падает в воду. Это вот термин, которым обозначалось падение. But there was a whole, Prabhupada took it as a kind of conspiracy. И Шрила Прабхупада отнес это как бы к какой-то к заговору, да. Some of his disciples that had first come to India with him in 1970. И некоторые... That was when ISKCON first came to India. И там были первые ученики Шрилы Прабхупады, которые в самым первым приехали в Индию. So initially Prabhupada had gone to see the brother of his spiritual master, Lalit Prasad Thakur. They went to Шрила Прабхупада went. Prabhupada went to see the brother of Bhaktisiddhanta Saraswati. И Шрила Прабхупада поехал увидеться с братом своего духовного учителя Бхактисиддханта Сарасвати Лалит Прасадом. He was living in Birnagar. Он в Бирнагаре жил. Which is about 50 minutes drive from Mayapur. И это здесь 50 минут где-то на машине от Маяпура. And there was actually some conflict between Lalit Prasad Thakur and his brother Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И был там такой конфликт между этими двумя братьями Бхактисиддханта Сарасвати и Лалит Прасад Такуром. So Prabhupada went to see him. He wanted to get. They had about 5 acres of land in Birnagar, and the actual birthplace of Bhaktivinoda Thakur is there on that land. И Прабхупада поехал туда, потому что там у них была земля, и там место рождения Бхактивинода Такура, и Прабхупада хотел приобрести эту землю. So Prabhupada wanted to have like a small ISKCON center and guest house, and then people could come from around the world to the actual birth site of Bhaktivinoda Thakur. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы у ИСККОН там был небольшой храм и как-то гестхаус, чтобы преданные со всего мира могли приезжать на место рождения Бхактивинода Такура. So he was interested. И он был заинтересован. But he had a committee called the Bhaktivedanta Goshti. This Lalit Prasad Thakur? Yes, he was living there, and he had committee members. He was about 94 or something when we went to see him. И он Лалит Прасад Такур был заинтересован в этом, но у них там был сформирован комитет, потому что ему самому уже было на тот момент 92 года. Anyway, the committee decided against working with us. И так или иначе, этот комитет решил с нами не иметь дела. And whilst Prabhupada was visiting Birnagar, there was, I think, Yadabara was there, Achyutananda, Gurudas, all that initial Shyamasundar. И когда мы были там в Бирнагаре, там эти были преданные Шьямананда, и все остальные, Гурудасы и остальные изначальные преданные. So initially it was kind of friendly dealings. И вначале там была очень дружественная атмосфера. But when Prabhupada's disciples started going to see Lalit Prasad Thakur without him or without permission from him, then
some trouble came. Но когда ученики начали Шрилы Прабхупады ходить к Лалит Прасад Такуру без Шрилы Прабхупады или без его разрешения, то начались проблемы. So they have some original manuscripts of Bhaktivinoda Thakur. У них были изначально эти манускрипты Бхактивинода Такура. And Achyutananda had written to Prabhupada that these manuscripts are lying there and they're just rotting away. И Ачютананда сказал, что эти манускрипты просто лежат там и гниют. So Prabhupada told Yadabara, who was in India, that you immediately go there and photograph all the manuscripts. И он, Шрила Прабхупада приказал Ядубару, который был в Индии, ты, говорит, поедь туда и сфотографируй все эти манускрипты. And we shall keep them in a airtight, proper conceal. What's the word? Storage, I don't know. Sealed anyway. И сохраните их где-то в как-то воздухонепроницаемой какой-то коробке. So Yadabara immediately went there. И Ядубар сразу же поехал туда. They agreed to let him photograph all the manuscripts. Они разрешили ему сфотографировать все манускрипты. He'd been there about a week. Он там где-то неделю провел. And then he left. И потом уехал. And so I don't know whether he reported it back to Prabhupada directly, but what had happened was that the followers of Bhaktivinoda Thakur that live in Birnagar and follow Lalit Prasad Thakur, they have their own, style of sadhana. И я не знаю, сам ли он это сказал Шриле Прабхупаде, но так или иначе выяснилось, что последователи Бхактивинода Такура и последователи Лалит Прасад Такура, они следовали какой-то своей особой садхане. And they were interested, or he was interested in initiating some of Prabhupada's disciples. И Лалит Прасад Такур хотел инициировать какие-то из учеников Шрилы Прабхупады. They have this Astakaliya meditation where they have to chant 64 rounds a day. И у них была эта практика, медитация на Аштакалия Лилу, и они должны были повторять 64 круга каждый день. And in different parts of the day when Krishna's doing various activities, there's different activities that he does, from 1 hour or 2 hours to the next. И вот эта Аштакалия Лила, это медитация на то, чем занимается Кришна на протяжении нескольких часов, и вот вначале одним, потом другим. So these Babajis that were living there at Birnagar, they were practicing this Astakaliya meditation. И вот эти бабаджи, которые жили в Бирнагаре, они занимались этой медитацией на Аштакалия Лилу. And chanting 64 rounds. И повторяли 64 круга. And that was their whole, application of Krishna consciousness. И это то, как они практиковали сознание Кришны. So, years later, Yadabara Prabhu told me when he went there, they'd approached him that you should take reinitiation from Lalit Prasad Thakur. И Ядуар Прабху потом как-то мне рассказал, что когда он был там, они подошли к нему и сказали, тебе нужно реинициироваться в Лалит Прасад Такура. So he immediately left. И он сразу же уехал. Yeah. And then Prabhupada found out there were other devotees that were going there. И потом Прабхупада узнал, что другие преданные тоже туда ездили. Another one was Subal Swami. Один из них был Субал с вами. Subal was one of the earliest devotees. I think he joined in 67 in Santa Fe or something. И Субал был один из старых преданных, он присоединился в 67-м, мне кажется, в Санта-Фе. He was one of the first 4 sannyasis in ISKCON. И он был одним из первых 4 саньяси в ИСККОН. And he was in the group the first group of Western devotees to come to India. И он был в этой группе первых преданных, кто приехал в Индию. So he became very interested. И он очень заинтересовался In what was going on in Birnagar. тем, что происходит в Бирнагаре. And then when Prabhupada found out, he ordered his disciples not to go there anymore. И когда Шрила Прабхупада узнал об этом, Прабхупада приказал своим преданным не ездить туда. Because there was some transcendental disagreement between Prabhupada, spiritual master Bhaktisiddhanta Saraswati,
and his brother Lalit Prasad. Потому что там было такое трансцендентное как бы недоразумение или противоречие между Шрилой Бхактисиданта Сарасвати Такуром и его братом Лалит Прасадом Такуром. So we stopped going there. И мы перестали туда ездить. And for years, Birnagar has not been on the map, so to speak, ISKCON's map of places where we visit, like on Parikrama or whatever. We don't go there. И долгое время Бирнагар не был как бы на нашей карте, наших парикрам, куда мы ездим. Мы туда не ездили. Anyway, in 2013, I visited there. И в 2014 я был там. We had this library project we were doing in Calcutta. И у нас есть этот проект библиотеки, который мы ведем в Калькутте. And I was very keen to fulfill Prabhupada's desire of preserving all these original works. И я был очень хотел исполнить желание Шрилы Прабхупады, чтобы сохранить эти изначальные труды. So what was I going to say? Anyway, there was still this. So they agreed. We met with them, and they agreed to let us photograph or digitize all the works that they have. И мы встретились с ними, они согласились, чтобы мы смогли оцифровать все работы, которые есть у них. And I think most of you will have seen that letter that Prabhupada wrote from Moscow. И вы там, наверное, вы видели все это письмо Шрилы Прабхупады, которое Прабхупада написал из Москвы. I forget the date now, but 1971. Мне кажется, в 1971 году. Anyway, most of you have probably seen that letter. It's handwritten in Bengali. И там, наверное, вы все видели это письмо, оно от руки написано на бенгале. And we found that letter in the library of Birnagar. И мы нашли это письмо в этой библиотеке в Бирнагаре. So, what was I going to say? Yeah, so in the not manuscripts, but in the papers and letters that we found that had belonged to Lalit Prasad Thakur. И мы нашли в этих письмах, которые принадлежали Лалит Прасад Такуру, we found a letter from Subal Swami written to Lalit Prasad in, I think, about 1973 or something. И там мы нашли письмо, которое написал Субал с вами, Лалит Прасад Такуру, где-то в 1973 году. And he described to Lalit Prasad that I'm following your instructions. И он писал в этом письме, что я следую вашим наставлениям. I'm trying to chant my 64 rounds every day. Пытаюсь 64 круга каждый день повторять. And do my meditations, pastimes. Заниматься медитацией на игры Кришны. But now it's become difficult. Но это все становится очень сложным. Why is it difficult? И почему сложно? Because Prabhupada had written to Subal that I want you to go to Fiji and do some preaching there. Потому что Шрила Прабхупада сказал Субалу, что я хочу, чтобы ты поехал на Фиджи и там проповедовал. So Subal is now writing to Lalit Prasad that now I have to go and do this preaching work. So my mind is too disturbed from managerial activities. И он пишет Лалит Прасад Такуру, что вот я сейчас вынужден заниматься этими управленческими делами, из-за этого мой ум пребывает в беспокойстве. I'm not able to find the time to chant my 64 rounds. У меня не хватает времени на чтение 64 кругов. My spiritual master Prabhupada has given me so many things to do. I can't remain peaceful. И что мой духовный учитель Шрила Прабхупада дал мне столько дел, что я не могу оставаться умиротворенным. So later that year, then he left ISKCON. И после этого он оставил ISKCON. So the point that I'm coming to, I hope. И, суть к чему я все веду, я надеюсь, вы следите. Is that you asked, what was your question? Что у вас был за вопрос? What was the question? How we should approach this high topics? How should we approach it? Yes. Well, so not like Lalit Prasad Thakur and his
Ну вот не так, как Лалит Прасад Такур, мы должны к этому подходить. But we follow the guidance and instruction of our spiritual master. Мы должны следовать наставлениям и руководству своего духовного We учителя. can't do it on our own. Мы не можем это сами We сделать. have to be guided, just like the doctor has to prescribe the medicine. Но мы должны быть под руководством, точно так же, как доктор выписывает лекарства. So in the same way, we should take guidance from very advanced devotees. Then we can enter into the proper understanding of these descriptions here in the Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. И поэтому мы должны принять руководство очень продвинутых преданных, чтобы обращаться к этим возвышенным темам и читать Чаритамриту или Бхагаватам. And if you don't do that, if you don't follow your authority, И если вы не будете делать так, если вы не следуете своим авторитетам, then you run the risk of being misled. то есть большой шанс, что вы как бы не туда пойдете. So Sabal Swami was only he was one of the first ones to start deviating. И вот Субал с вами, он был как раз один из этих первых, кто начал это, отклонился. And gradually more and more came. И постепенно их больше появилось. When Prabhupada left the planet, there was a whole bunch of devotees that rejected him as their spiritual master. They went off and took reinitiation from Babaji's in Navadvip or in Radhakund, etc. Но когда Шрила Прабхупада оставил тело, то многие из его духовных сыновей, учеников, они оставили Шрилу Прабхупаду и реинициировались у Бабаджи на Радхакунде, здесь и в других местах. So there's a danger. И поэтому есть опасность. And it's not just a question of changing from one branch of the Sampradaya to another. И это не просто, что мы вот перемещаемся от одного представительства сампрадая в другое. Another one of the leaders of this group, Gopi Bhavan people. Один из тоже лидеров этого клуба Гопи-Бавы, Nitai Das. Нитай Дас. He was Prabhupada's English. He was doing some English and Bengali editing. И он занимался редактированием бенгальского и английского. So he also started going to see some Babajis. И он тоже начал к Бабаджи ходить. Not the ones from Birnaga, but some of the ones from Govardhan. И он это не в Бирнагаре, а где-то на Гавардхане. He also, it's a long story, I'm not going to give the whole thing, but he, during Prabhupada's presence, openly rejected him. И я не буду детали все рассказывать, но суть в том, что еще Прабхупада присутствовал, и он открыто отверг Шрилу Прабхупаду. Yeah. When Prabhupada came back to India after his last world tour, Когда Шрила Прабхупада вернулся со своего последнего мирового тура в Индию, Nitai came to see him. Нидай пришел с ним увидеться. We were in Bombay. Мы были в Бомбее. And after he'd been discussing establishing a library for Prabhupada's new project, Juhu Beach Temple. И он занимался организацией библиотеки в новом проекте Шрилы Прабхупады на Джуху. And he was given some money, 4,000 rupees, to start buying books. Ему дали деньги, 4000 рупий, чтобы начал книги покупать. But before he was able to do anything, he left. Но прежде чем он что-то начал по этому поводу делать, он ушел. Yeah, so in September of 76, there's some back and forth about Nitai and his association with these Babajis. И в 76-м там была непонятная ситуация, что вот Нитай, он там с этими Бабаджами общается, He rejected Srila Prabhupada. что он отверг Шрилу Прабхупаду. And then later on he went back to America. И потом он вернулся в Америку. So his repudiation of Srila Prabhupada and his teachings, that actually ruined him. И что? То, что он отверг Шрилу Прабхупаду, его учение, это то, что как бы полностью разрушило его. Yeah, he years later, I think about the mid-90s, he had become a professor in some university in America. И где-то в середине 90-х он там стал профессором в Америке. And he had written this like a biography of himself, which he put on his webpage.
И у него была страничка в интернете, и там была его краткая биография, которую он написал. And basically, he actually wrote it down that he said, nowadays I don't believe in God. И в конце он написал, что сейчас я вообще не верю в Бога. Yeah. So I think it's just some kind of phantasmagoria. Что это просто какие-то выдумки. It might be helpful for weak people who have no, fortitude. Ну, это для каких-то слабаков, у которых нет такой силы воли. When you have some problem, take shelter of God. Что вот у вас проблемы, и вы принимаете прибежище у Бога. So he said, I just leave it now to my students to decide whether there's a God or not. Поэтому я оставляю своим студентам решить, есть ли Бог или нет. But from my side, I don't think there is. Но со своей стороны, мне кажется, его нет. So this is a person who would travel with Prabhupada. He'd been trained by Prabhupada to do his editing work. He was one of the most respected members of ISKCON. Now he's an atheist. И вот представляете, то есть он был близок со Шрилой Прабхупадой, Шрила Прабхупада его лично обучал, он путешествовал с Шрилой Прабхупадой, он редактировал книги Шрилы Прабхупады, был одним из самых уважаемых лидеров общества, и в конце концов он стал атеистом. So there's a big caution there. Поэтому нужно быть очень внимательным, аккуратным. Who you hear from, what you do, it should all be guided by bona fide spiritual line. Что вы делаете, от кого вы слушаете, это все должно быть в рамках, как бы под руководством и в рамках авторитетной нашей линии. Yeah. And that's practical. И это практично. Yeah. So don't associate with people that are not in the bona fide line. Поэтому не общайтесь с людьми, кто не находится в авторитетной цепи. There's a lot more on that topic, but my main point is to answer your how should we study. The first thing you should do is offer your obeisances to your spiritual master and ask him to give you the right guidance. И можно много еще по эту тему сказать, но вот то, о чем я отвечаю на ваш вопрос, что мы должны поклоняться духовному учителю и молить его, чтобы он дал нам руководство, чтобы изучать это. But we shouldn't, as Prabhupada said, jump ahead like monkeys. Но мы не должны прыгать вперед, как обезьяны. When we were in Los Angeles in 76, he told them you're simply jumping like monkeys. И вот мы, когда были в Лос-Анджелесе, в 76-м, Прабхупада говорил, они просто как обезьяны, просто прыгают. And as he predicted, he said, if you follow this, then all the preaching will be finished. И как Прабхупада предсказал, что если этому следовать, то конец всей проповеди придет. So we're very cautious about dealing with these kinds of people. Поэтому нужно очень внимательно иметь дело с такими людьми. I know that there's smatterings of the same kind of business going on in Eastern Europe now and other places. Я знаю, что подобные вещи до сих пор происходят в Восточной Европе и в других местах. So you should be very careful who you associate with and hearing descriptions from people that have no realization themselves. И это очень важно, то, с кем мы общаемся, от кого мы слушаем, если мы слушаем людей, у которых нет своих собственных реализаций. All right. Нормально? Mr. Bhagavan. When the Nectar of Instruction came out, This is a question, or is it going to be another lecture? it's a question. All right, sure. In the Nectar of Instruction, it is stated that the people who reside, the devotee who resides on the bank of the Radhakund is most fortunate. So when a devotee read that, who worked in the BBT, he packed his bags and moved to the Radhakund. And I heard Prabhupada was not pleased with that. Do you know anything about that? I will translate first. Yes. И Прабху спрашивает, что в Нектаре преданности, в Нектаре наставления написано, что самое возвышенное место – это Радхакунда. И один преданный, кто как раз в BBT занимался переводами, он, когда прочитал это, он сразу же собрал вещи и поехал на Радхакунду, и Прабхупаду это не порадовало. То есть, что вы можете сказать по этому поводу? In English, we have a saying that you should only eat what you can digest. На английском есть такая поговорка, что есть стоит только то, что вы можете переварить.
in 74, when the Krishna Balaram Mandir was still under construction, И в 1974 году, когда Кришна Баларам Мандир еще строился, there was a devotee that had come to India from France. His name was Prithuputra. и там был преданный из Франции, который приехал, которого звали Притупутра. So there was one Babaji in Radhakund. He would come and visit the, temple site, our temple, sometimes. И там был один преданный из Радакунды, который приезжал и иногда посещал храм. And he would invite them to come and stay at Radhakund. И он пригласил преданных приезжать к нему, остановиться там у него на Радхакунде. So he was living out there. He was living there. That's the devotee. In this Babaji's ashram. И этот преданный, он жил в вашем этого Бабаджи. And then he heard that Prabhupada was coming to Vrindavan. И он услышал, что Прабхупада приезжает во Вриндаван. So he came to see him. И он пришел увидеться с ним. And this is what I heard, so it might not be completely accurate, but the essence is there. Это то, что я слышал, может быть, там не все детали, но суть в этом. Prabhupada saw this boy from the other side of the courtyard. Прабхупада увидел этого юношу там через весь двор. And he had been told this boy is the one that's living at Radhakund. И ему сказали, что вот этот мальчик, он живет на Радхакунде. Prabhupada became so angry, he yelled at him. Прабхупада так разгневался, что он закричал на него. Chastised him like anything. Начал его отчитывать. So as a result of that, he moved back into our temple. И это привело к тому, что он назад вернулся в храм. Yeah. But there were others that went out there that didn't come back. Но есть другие, которые ушли и так и не вернулись. What was your question? How did Prabhupada react? To live on the banks of the Radhakund when it says that most fortunate people live on the banks of the Radhakund. Yes. But if you overdose, then you have problems. It's like a person who takes a drug, but if he takes too much, then the thing which is meant to make you healthy will poison you. Вопрос в том, что как так, если это описано, что это самое возвышенное, и проживая на берегах Радхакунды, вы получаете любовь к Богу, почему это неправильно? И ответ такой, что как лекарство, если передозировку сделать, то то, что должно вас вылечить, оно вас отравит. So when sometimes devotees, especially after the Nectar of Instruction came out, they would reference these verses that it's the most exalted, best place to live, Govardhan, Radhakund, like that. So that mentality that because it says in the Nectar of Instruction that you should live in Govardhan, that is not meant for everybody. И как только вот вышло как раз некоторое наставление, то преданные как раз начали ссылаться на эти стихи, что самые возвышенные места – это Гавардхан и Радхакунда. Но то, что там написано, что это так, это не значит, что это предназначено для всех. So the first verse in Nectar of Instruction is... Does anybody know? I've forgotten it myself. Yes. So what does that mean? Стих «Нектара наставления». Что он значит? It says very clearly that when you are purified, then you can... So whoever's following the first verse, he can follow the last verse. То есть тем самым... When you can control, Manasavegam, Krodavegam, when you have full control of those aspects of your consciousness, then you can qualify to stay in Radhakunda or Govardhan. Если вы можете следовать первому стиху, тогда вы можете следовать и последнему, что если вы настолько чисты, что вы можете контролировать все эти аспекты вашего сознания, тогда вы можете жить на Радхакунде. But if you're still affected by these different, forces or pushes, но если на вас до сих пор влияют эти силы, then there's no question of going and living in Radhakund. То вопрос о жизни на Радхакунде не стоит. You can cite this scripture or that scripture, but the fact is that you have to apply according to your ability to absorb the instruction properly. И можно любые писания цитировать, но суть в том, что все должно основываться на вашей способности принять это, исследовать это.
same example of the pharmacy or the chemist. There's so many different kinds of drugs. If you take the wrong one, or you take a overdose, then you're ruined. И тот же самый пример с аптекой, что есть столько лекарств, но если примете не то или передозировку сделаете, то все, вам конец. Yeah, it's nice, yes. Lord Chaitanya says, chant 64 rounds. И да, Господь Чайтанья говорил повторять 64 круга. And unless someone is chanting 1 lakh of names every day, he cannot be one of my associates. И Господь Чайтанья сказал, Close associates. что до тех пор, пока человек не повторяет 64 круга, он не может стать моим близким спутником. So Prabhupada said that, yes, when you become qualified, then you can read about the gopis and their activities. But you have to qualify yourself by bringing these urges under control. И Шрила Прабхупада говорил, да, когда вы будете квалифицированы, вы сможете читать об этих играх Госкопи, но прежде всего нужно эти позывы сконтролировать. If you don't do that, then you chant, so-called chanting 64 rounds a day. You won't be able to sustain it. Но если вы это не сделали, то ваше так называемое воспевание 64 кругов, вы не сможете этим долго заниматься, поддерживать это. Yeah. There's another example. A gentleman called Audalami Das. И другой пример, преданный Аудаломи Дас. He's an American. Он американец. So in 1975, he was diagnosed with the terminal illness. И в 1975 году ему поставили смертельный диагноз. So he went to see Prabhupada, and he more or less pushed Srila Prabhupada into giving him Babaji. И он пришел к Шриле Прабхупаде и, в принципе, заставил Шрилу Прабхупаду дать, чтобы ему дали Бабаджи. Yeah. So Prabhupada gave him permission, all right. He started, I think he was the only devotee that I know of, and Prabhupada's followers who actually took Vanaprastha. И он единственный, по крайней мере, кого я знаю, из последующих Шрилы Прабхупады, кто принял ванапрастху. Anyway, so that was in June or July of 75. Это где-то в июне или в июле 75-го было. Said his goodbyes to his family. И он попрощался с семьей, packed his bags, собрал вещи and moved to Mayapur. И переехал в Маяпур. And he was chanting 64 rounds a И он day. повторял 64 круга в день. So Prabhupada came to Mayapur in January 76. И в январе 76-го Шрила Прабхупада приехал в Маяпур. After a day or two, he asked, "So where is our Audalami Maharaj?" И он спросил через день или два, ну и где там наш Адаломи Махарадж? And so what had happened was that when he came to India, he saw another doctor. И что случилось? Он когда приехал в Индию, он нашел здесь доктора. And that doctor said, "No, it's not that serious. И доктор ему сказал, ну у тебя не все так серьезно. You're not going to die immediately." Так сразу не помрешь. So as soon as he heard that, И как только он это услышал, he went back to America, он вернулся в Америку, back to his family. вернулся к своей семье. And somebody said that he'd last been seen surfing on the waves in the Pacific Ocean there in California. И последнее, где его видели, что он на серфинге там катался на волнах в Калифорнии. Gone surfing. То есть все, пошел на серфинге кататься. So surf right back into the material То есть world. назад скатился на серфинге в материальный мир. This is another example. Это другой пример. Taking an instruction and misapplying it. То есть принять наставление и неправильно ими воспользоваться. Yeah. When Prabhupada was told that Nitai had been criticizing that ISKCON devotees cannot go back home in this lifetime, one lifetime. И когда Шрила Прабхупада услышал, что Нитай, он там критикует, что преданные ИСККОН, они не могут в этой жизни вернуться к Богу. Then Prabhupada said, "You take all the Babajis, Mahatmas, Goswamis, in the whole of Vrindavan, you see that they have not advanced Lord Chaitanya's mission 1 inch." И Шрила Прабхупада сказал, возьмите, соберите всех Бабаджи, Госвами, Саду, Вриндавана, и увидите, что они не продвинули миссию Господа Чайтаньи ни на один сантиметр. He said, he said he gave us a certain sadhana, 16 rounds every day. He said, I never said only 16 rounds.
You can do more if you're capable. И Шрила Прабхупада сказал, что я вам дал определенную садану, минимум 16 кругов, но 16 кругов это минимум, если вы можете повторять больше, это нужно. Yeah, but if you jump ahead, try and chant 64 rounds without the adhikar to do so, Но если then вы you have trouble. запрыгиваете вперед и пытаетесь делать что-то, к чему у вас нет адхикара, качеств, то у вас проблемы будут. All right? All right. Any other question? Еще вопросы? Хари Кришна. Хари Шаури, Прабху, спасибо за лекцию, за это. Я хотел спросить, вот, например, духовный учитель дает нам практики, и следуя этим практикам, мы получим все-таки, к чему приведет духовный учитель. То есть, если четко следовать, не отступая ни на... Получим что? Результат. Prabhu is asking, so if we receive the what to do, basically the practices from the spiritual master, and if we honestly and properly following that, will it lead to our success? If you do things according to the way Prabhupada prescribed, yeah. Ну да, если мы делаем то, как это описал Прабхупада, то да. When there's always a chance to fall down. Всегда есть опасность падения. So it's very important to keep good association. Поэтому очень важно поддерживать хорошее общение. Everything begins from that. Ado Shraddha. И все начинается с этого. Адау Шрада и Саду Санга. Yeah, that's the beginning point. When you associate. Therefore, Prabhupada said, I'm opening so many temples around the world. Why? Just to give people the opportunity to come and associate and develop their Krishna consciousness together. И поэтому общение самое важное. И Прабхупада говорил, я именно для этого открыл столько центров, чтобы у людей была возможность вместе общаться и прогрессировать. Haridas Thakur was chanting 3 lakhs of names every day. Харидас Такур 3 лака каждый день повторял. That's like about 192 rounds. Это где-то 192 круга. Yeah, he would sleep 1 hour a day. Он спал час в день. So for him, not a problem. Для него это не было проблемой. If you're trying to imitate Haridas Thakur, then you're in big trouble. Но если вы попробуете имитировать Харидас Такура, то у вас будут проблемы. Yeah, therefore you get this situation like in Radhakund or other places, they're so-called Babajis, and they're smoking bidis, they're keeping some woman at the side, or women, because, they imitate Krishna and the gopis. И вот и иначе это просто приведет к тому, что какая ситуация на Радхакунде. Человек вроде бы бабаджа, он сам курит сигареты, и у него есть какие-то женщины или женщины, и он имитирует просто то, как ведет себя Кришна с гопи. So you have to be very careful. Мы должны быть очень аккуратны. Association is the first principle. Good Общение, association. хорошее общение – это самый первый принцип. All right. Спасибо, Гару. All right, we better finish this. Закончим. Thank you all very much. I'm sorry I'm a bit scattered this morning. Спасибо большое. Простите, было сегодня немножко путано. So thank you. Srila Prabhupada ki. Джай. Его мил. Джай. Махапрасад Радха Мадхава,